হ্যালো লার্নার, ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা আগের ভিডিওটিতে দেখেছি কিভাবে অনলি HTML and CSS দিয়ে হার্টবিট শেপ বানানো যায়। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কি করে হার্ট শেপে অ্যানিমেশন দেওয়া যায়, জাস্ট লাইক হার্টবিট। অ্যানিমেশনটি দেখতে সুন্দর হওয়ার জন্য আমরা ফার্স্টলি পুরো বডিতে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব, এন্ড আমাদের প্রিভিয়াসলি বানানো হার্ট শেপে সুন্দর শ্যাডো অ্যাড করব। যেহেতু আমরা জানি এখানে মূলত দুইটা শেপের কম্বিনেশনে হার্ট শেপটি বানানো, তাই শ্যাডোটাও দুই জায়গায় দিতে হবে, এন্ড বিফোর কন্টেন্টেও আমাদের শ্যাডো দিতে হবে। আর শ্যাডোর ক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছামতো বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট প্রপার্টিজ ট্রাই করে দেখতে পারি যে কোনটা ভালো দেখাচ্ছে। আমাদের মন মতো শ্যাডো পাওয়া মাত্র আমরা অ্যানিমেশনের দিকে আগাবো, এবং অ্যানিমেশনের জন্য আমরা CSS এর কি ফ্রেম ইউজ করব।